What can I do for you? I just feel a slight pain here on the left side. Slight pain on the left side. Okay. Do you mind to show us exactly where that is? Okay. You want to come, Jenny, to show? Yes. Okay. So here is the pain. From 0 to 10, can you please tell me how much that is now? The intensity? Let's say 3. 3. 3 or 4. 3 or 4. Okay. Thank you. And it goes down here. Okay. So it also goes down here? Yeah, okay. And up to here, like this way. Yes. Okay. Is 3, 4 all along? No, more at the More at the top. Okay. Thank you. Also Raffaella hat einen leichten Schmerz hier im linken Nacken. Der beginnt hier oben, strahlt leicht runter, aber der Hauptschmerz sitzt hier oben. Okay. Und der liegt bei ungefähr auf einer Skala von 1 bis 10 bei 3 bis 4. So I'm going to calculate, and if it's tender, please let me know. Sie palpiert jetzt und wenn sie Schmerz fühlt, soll sie ihr Bescheid sagen. Okay, so I'm on the kidney channel, close to kidney 5. Also sie ist jetzt auf dem Nierenmeridian in der Nähe von Niere 5. Tender here? Yeah. Okay. Now I'm close to kidney 3. Und jetzt ist sie in der Nähe von Niere 3. Not too much. there. This one. Okay, this is more kidney 6. Und dann hat sie noch einen Aschenpunkt gefunden bei Niere 6. Okay, let's check already. Could you please gently move your head like that? So, lass uns kurz kontrollieren. Sie soll mal leicht ihren Kopf bewegen. Okay, and now you tell me where do you feel the pain? Und jetzt soll sie Not by touching, just by moving. More here. More here now. So everything that was here, is it gone? Not totally. Not totally. Can you show me where that is? It's The- a dull here. Okay. Just there? Okay. Sie sollte jetzt ihren Kopf mal leicht bewegen. Und sie hat gesagt, sie spürt jetzt die Beschwerden eher hier, aber der Schmerz hier oben am Kopf, der ist noch nicht ganz weg. And here? There? Okay, so this is going to kidney 2. Und sie hat einen Aschenpunkt, der ist genagelt bei Niere 2. Okay, could you please move your... Und sie soll ihren Kopf wieder bewegen. Okay. How much is the remaining pain? Is there any remaining pain on the top or, close to your head? Maybe 1. Maybe 1. Okay, so it was 3, 4 and now it's about 1. Okay. Now you said that you have another pain remaining here. Would you mind to show us more precisely? Jenny, if you want. Okay, do you have the pain just by, okay, no, don't push on it. Okay. Just by moving your head? No. No. So, and by just standing like this, you don't feel anything? No, I feel a tension in there. Okay, can you show me where is the tension without pushing on it? There. Okay, thank you. So, also hier, es gibt noch einen leichten verbleibenden Schmerz hier oben am Kopf, der ist bei ungefähr 1. Und sie hat hier so ein Spannungsgefühl. So now I'm palpating on the spleen channel. Do you feel pain? Und sie palpiert jetzt entlang des Milzmeridians. There. Okay. So put a needle in spleen 6. Sie setzt eine Nadel in Milz 6. Okay. Now could you move your shoulder like this? Sie soll ihre Schulter Good, and your neck, gentle. und leicht auf den Nacken. Yeah. And now please tell me where do you feel the pain? Und sie soll ihr jetzt sagen, wo sie den Schmerz fühlt. Just a slight tension in the area. Okay, so that tension is has been reduced. Okay. How much now is it just a shadow or is still some tension? It's still like around 2. Around 2. Okay. But something is moving.
Okay, can you show me where that is? The two? It's, Ah, okay, it's lower now? Somewhere here? no, but no, it's moving. It's moving around here? Okay. I'm just going to pop in one more. I think it's because this treatment is working, so that's why you feel like it's moving. Und sie sagt, sie fühlt noch eine leichte Verspannung, so ungefähr bei 2. Sie kann aber den Spot gar nicht mehr so genau ausmachen, weil sie sagt, das bewegt sich ja so hin und her. So I add 2 more needles on the spleen channel, one distal and one proximal to spleen 6. Und sie nimmt 2 weitere Nadeln noch dazu, einen distal und einen proximal von Höhe 6. Okay, then relax. Und dann soll sie sich bewegen und die Schultern entspannen. Okay, now you tell me overall, do you still have pain and how much that is? It's not a pain anymore. It's just it feels like it's warmer here. Ah, very good. Okay, then we leave it like that. Give me 5. Thank you very much.